Okay, so the next topic that we have to discuss in data handling was the bar graph. Now, bar graph means the pictorial representation of the data. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഒരു പിക്ചർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. പിക്ചർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? We can understand what is there in the data more clearly and more easily. നമുക്ക് ഡേറ്റ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Okay, so while pictorial representation we are using bars. നമ്മൾ bars ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ. bars കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിയ. Okay, I think Sia has joined now. Okay, so bars എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് we will be having like vertical columns എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല bars ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. From that bars we can understand what is the actual happening or what is the actual distribution of the data. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബാർ ഗ്രാഫ്. Okay, so we will move forward. This module, you will learn about BarGraph. In this, okay, so we are learning the bar graph module. You will learn about Mr. Bookmark has decided to create graphs for his presentation. Here is the data regarding the C. Okay, so here is a data which we are going to represent as bar graph. Okay, നമുക്ക് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡേറ്റ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാർ ഗ്രാഫ് ആക്കുന്നത്. സോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ ബുക്സ്. ഓക്കെ, നെയിമും ഉണ്ട്, ആ ബുക്ക് എത്ര സെയിൽ ചെയ്തു അതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഡേറ്റ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ഡേറ്റ ആസ് എ bar graph. So how books for children. Let us see how Mr. Bookmark has created a bar graph using this data. A bar graph is the representation of data using bars of uniform width. The length of the bar depends on the frequency and the scale you choose. Take a close look at the data table. Notice that the x-axis represents the name of the book and the y-axis represents the number of copies sold in the year. We can fix the scale of the graph on the y-axis as 1 unit equals 100 copies. The scale can begin at 100 and go up till 800, which is the highest observation. Now, it's easy to plot the graph. Here is the finished bar graph made by Mr. Bookmark. Okay, so this is the bar graph of the data that has been given. So ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന എന്തായിരുന്നു? Name of the books and the sale in copies. So there were how many books? There were 5 books given. Okay, 5 ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That is Harry Potter, Artemis Fowl, then Nancy Drew and Marlowe Towers and St. Carl series. Okay, so each book sale is also given. That is 800, 500, 400, 300, 300. Now we are going to represent this in a form of a picture. So namakku bar graph varikkumbam first thing that we need is the x-axis and the y-axis. Okay, x-axis um venam, y-axis um venam. Now what we will represent in x-axis? Okay, x-axis il endana nammal represent cheyunne? X-axis we will represent here the number of books aanu represent cheyunne. അതായത് മെയിൻ കാറ്റഗറി എന്താണ്, എന്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം if we are considering the number of students, okay, if we are considering the number of students of different classes, പല ക്ലാസ്സിലെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ് ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും? ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. എന്തിന്റെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ ബുക്സ്. ബുക്സിന്റെ സെയിൽ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യെസ്, എഴുതാം, വരട്ടെ, നിൽക്കാം, ഞാൻ പറയട്ടെ. Okay, so here
the name of the books is what it is, which will be drawn in the x-axis. X-axis നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദ ബുക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി y-axis is the amount of the sale. അപ്പൊ y-axis എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ x-axis എടുക്കും, y-axis എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So എന്താണ് മീനിങ് എന്താ? Wait. What you asked? Graphs can also be used. One minute. എന്തിന്റെ? x-axis. അതായത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ x-axis എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ x എന്ന് പേരിടുമ്പോൾ അതിനെ x-axis എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന് y പേരിടും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പം ഇതുപോലെ ഒരു എക്സും ഒരു വൈയും ആക്സിസ് വേണം. ഈ എക്സും വൈ ആക്സിസിനകത്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 1 minute. ഓക്കെ, സോ x-axis and y-axis. x-axis നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ എടുക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ബുക്സിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിന് നെയിം ഓഫ് ദ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. y-axis the number of copies. Now the main thing in the bar graph is to identify or to fix a scale. ഒരു സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന കോളംസ് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ വരച്ചിരിക്കുന്നതല്ല, ഇതൊരു സ്കെയിൽ ബേസ് ചെയ്താണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സ്കെയിൽ ബേസ് ചെയ്ത് വരച്ചാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബാർ ഗ്രാഫ് ത്രൂ കിട്ടുള്ളൂ. സോ സ്കെയിൽ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1 യൂണിറ്റ് is equal to 100 copies. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കോളംസ് കാണുന്നുണ്ടോ? All of you can see background, there are some columns. Okay, so this background is of our graph paper. Background എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. കണ്ടോ, കുറെ കോളംസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കോളംസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 10 സ്മോൾ കോളംസ്. ഓക്കെ, ഒരു കോളം എടുത്താൽ തന്നെ അതിനകത്ത് 10 ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും 10 വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഉണ്ട്. Okay, so ഒരു column is divided into 100 small columns എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. Now what they are doing, they are taking 1 unit as 100 copy. Now 1 unit means ഒരു column ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മുടെ 1 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ലൈൻ വരെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് 1 യൂണിറ്റ്. Okay, I think all of you have understood 1 unit means from this. കാണുന്നുണ്ടോ, പോയിന്റർ കാണുന്നുണ്ടോ എന്റെ? From here till here. Okay, from here from this line till this line. അതായത് ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല്, ഒരു സ്ക്വയർ. ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? This one square is the 1 unit. Okay, this one square is 1 unit. Now this 1 unit they are considering as 100 copies. ഈ 1 യൂണിറ്റിനെയാണ് 100 copies ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if I am taking the first line, what will be the ഈ ലൈൻ ആണ് 0 എന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മേളത്തെ ലൈൻ, ഇത് മൊത്തം 100 ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മേളത്തെ ലൈൻ എത്ര ആയിരിക്കും? അത് that will be 10. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ 100 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ചെറിയ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? 10 ആയിരിക്കും. This is 10, then this will be next 10, so that will be 20, then 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് യു സീ ദ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി മേളി വരെ 100 ആണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് മൊത്തം 100 ആണെന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ ചെറിയ ലൈന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 10 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് 10 ആഡ് ചെയ്ത് മേളി വരെ 100 ആവുന്നത് നമുക്ക്. Okay, so here in the x-axis and the y-axis, the point where x-axis and y-axis join we consider as 0. എവിടാണ് x-axis ഉം y-axis ഉം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ 0 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ബോക്സും നമ്മൾ 100 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രം ഹിയർ 0, the first line or the first box you will indicate as 100. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു 100, അപ്പൊ 100 കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ എന്തായി? 200. Now from there next 100, that is 300, 400, 500, 600, 700, 800.
Okay, so have you understood how to mark the scale in the y-axis? Y-axis scale mark ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായോ? Yes. Yes, okay. So this is how you do. One appa ividanna ividam vare 1 unit nammal 100 copies aanu consider cheyunu. Okay, so that's why it is written y-axis 1 unit is equal to 100 copies. Okay, now after that what you have to do, we have to draw the bars. Okay, ee bars nammal draw cheyanam. So if you see the table, Harry Potter series 800 ennu paranjittundu. So we are considering the first one Harry Potter series and we are checking where is 800. Y-axis 800 എവിടാന്ന് നോക്കുന്നു. Y-axis 800 ഇതാണ്ട് ഏറ്റവും മേളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആണ്. So till here we have to draw the graph. ബാർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മുടെ ബാർ വരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഹാരി പോട്ടറിന്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, the next we can see it is 500. Next എന്താണ് 500 ആണ്. 500 ആകുമ്പോൾ here we are considering where is 500. Yes, here is 500. So the next bar will be 500. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു സെല്ല് മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കാം. ഇത്രയും വീതി വേണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണോ ആദ്യത്തത് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതേ സൈസിലുള്ളതായിരിക്കും, അതേ വിട്ടിലുള്ളതായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള ബാർസ് എല്ലാം. ഓക്കെ, ഇഫ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ബാർ ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് two units, or if I am taking 2 columns or 2 cells, then the others also should have 2. If I am taking here only 1, then the others should also have only 1. Okay, so like that 500. Then next is 400. So 400 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 400 വരച്ചു. Next is 300. Now next is 200. Okay, 300. Next is also 300. So both 300. ഇത് രണ്ടും 300 ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഹൈറ്റ് രണ്ടിന്റെയും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ബാർ ഗ്രാഫിന്റെ ഹൈറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കണം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ദ കോപ്പീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സ്റ്റുഡൻസ്? Yes. Yes, okay. So I think you can just take down this table and this bar graph. All of you have the graph papers. Graph paper ഉണ്ടോ? ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Yes. Yes. Yes, okay. So do one thing, just write this table on the one side of the graph paper. അതായത് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും, മറ്റേ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. എടുത്തിട്ടില്ല. Okay, those who don't have graph paper, do one thing, you can draw it on your notebook itself. നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്തോ, ബട്ട് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് യു ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഇൻടു ദ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ. നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കള്ളി വരക്കണം. ഇത്രയും കള്ളിക്കള്ളി വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ബാർസ് വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ കൊടുക്കുന്നതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കണം. Okay, so those who have the graph paper, do one thing. On one side of the graph paper you write down this data, that is name of the book and sale copy, and on the graph you just draw this graph. Okay, പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. മിസ്സേ മുകളിലെ ഒരു പച്ച ബോക്സ് ഇല്ലേ? Yes. അത് വരയ്ക്കണോ? No need to write this one, just write the scale. Scale important ആണ്. സ്കെയിൽ എന്തായാലും വരയ്ക്കണം. സോ യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോ. ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് അഗൈൻ. നിങ്ങൾ വരച്ചോ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ തരികയാണ്. ഓക്കെ, കേട്ടാ മതി. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദ ബാർ ഗ്രാഫ്. നൗ ബാർ ഗ്രാഫ്, ദ മെയിൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഈസ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ വൈ ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസ് ആണ് മെയിൻ. ഇനി എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ എന്ത് വരും എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ. Now ഡേറ്റയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, about what they are saying. Here they are talking about the name of the books. Okay, the name of the books is same, so they are talking about the books. So that's why we have drawn in the x-axis the name of the book. So we are taking different categories or different things for, or different places for the books.
ബുക്സിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now in the x axis we are not specially taking any units. എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആയിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. Only thing that we have to focus is the width of the bar graph. If we are taking 2 units here as the width, all the other books should also have the 2 units. എന്താണോ വിട്ട് എടുക്കുന്നത്, ആദ്യത്തെ എന്താണോ വിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay, now after that in the y axis we are considering the units. So y axis is how much sale that has happened. So that is what we are considering in the y-axis. So main thing in the y-axis is to determine the number or the units of the y-axis. So here 1 units represent the 100 copies. Okay, now why 100 copies means if we are considering the data given here. So y-axis we are anyway y-axis we have to start with 0. 0 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ y-axis start ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so 0 വെച്ചിട്ടാണ്, അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് 0-ലാണ്. So from 0 we are starting the y axis. Now after 0 we need equal intervals of the units. നമ്മൾ equal interval units ആണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 300 തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ 400 500 അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ 0 ആണെങ്കിൽ 0-ന് നേരെ 300 എഴുതുവാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ നേരെ എഴുതേണ്ടത് 600 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് 300 600 ആൻഡ് 900, അതായത് ഗ്രാഫ് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായി പോകും. അതിനേക്കായി എളുപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടി എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 100 200 300 400 ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. Okay, so here we are starting with 0, then we are having 100 200 300 400 500 600 700 and 800. Okay, now not till you no need to just stop till 800. Next you will have 900. നമുക്ക് വരയ്ക്കാം, നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 900 1000 അങ്ങനെ വരച്ചു പോവാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. നമുക്ക് 900ഉം 1000ഉം വരച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് 800-ലാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ടിൽ 800 we have drawn. Okay, and after that we have to consider what is the number of sale given for each books. So Harry Potter 800 ആണ്, so height of this bar graph will be till 800. Next Artemis Fall, it was 500, so here the height is 500. Now ini ee bar graph okay, ini I think all of you can just unmute yourself. Now based on this bar graph I am just asking the questions. What are the 2 books which has the same sale? ഏത് 2 ബുക്കിനാണ് സെയിൽസ് സെയിം? എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഈ ബാർഗ്രാഫ് നോക്കി 2 ബുക്സിന് സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഏത് 2 ബുക്കിനാണ് സെയിൽ സെയിം? Last 2 books and Salary Towers and St. Clair's series. Yes. Salary Towers St. Clair's series. Yes, these 2 books. How you understood? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ? രണ്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ്. രണ്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സെയിം സെയിൽ ആയിരുന്നു ഇതിനെന്ന് പറയാം. Okay, now from this we can say one book has the highest sale. ബുക്കിന്റെ ഹൈസ്റ്റ് സെയിൽ ആണെന്ന് പറയാം. Which one? Okay, എങ്ങനെ മനസ്സിലായ? ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ്. ആഫ്റ്റർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബാർസ്, നമുക്ക് ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹാരി പോട്ടർ ഹാസ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. ഹാരി പോട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം, അപ്പൊ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടന്നതെന്ന് പറയാം. Now books which has got the minimum sale, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡേറ്റയിനകത്ത് മിനിമം സെയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ 2 ബുക്കാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ബാർ ഗ്രാഫ് നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദേ ആർ ഡ്രോയിങ് എ ബാർ ഗ്രാഫ്. ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. From class 5 to 10, represent the data using double bar graphs. To begin with, draw the horizontal and vertical axis perpendicular to each other. Okay, so here 2 datas ഉണ്ട്, boys and girls ഉണ്ട്. So they are drawing the bar graph. We are having the x axis and the y axis and the double bar graph എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി, ഒന്നും എഴുതി അടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. On a graph paper, along the horizontal x axis,
mark the classes. Similarly, along the vertical y-axis, mark the number of girls and boys. Next, choose a suitable scale to determine the height of the bars. In this case, we can keep the scale as 1 unit is equal to 5 children. Okay, so here x-axis classes ആണ്, y-axis students and unit 5 children. So one box എന്ന് പറയുന്ന 5, next 10, 15, 20, like that it is going on. Now, draw the bars to represent the data pertaining to the number of girls. Similarly, draw the bars to represent the data pertaining to the number of boys. Okay, so number of girls in the number of girls in the version adine kuda thanne number of boys karana 5th standard thanneyaanu girls and boys in the data ulladu. So adime girls in the data version same way the boys data is also. So girls ivada 32 ayirunnu. So if this is 30 till here it is 35, so 2 units adayithu ee 30 kayinje 2 line kazhiyumboഴാണ് 31. Okay, അതുപോലെ തന്നെ 2 line കഴിയുമ്പോഴാണ് 32. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ടോട്ടൽ ഇസ് 10, സോറി ടോട്ടൽ ഇസ് 5. ഇവിടെ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ 5 ആണെന്ന് അറിയാം. 5 is divided by 10. ഓക്കെ, 5 divided by 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ്. അപ്പൊ 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലേ 1 ആവുള്ളൂ. സോ 30 ന്ന് 2 എണ്ണം എടുത്താലേ 31 ആവുള്ളൂ. അതുപോലെ 32 ആവുള്ളൂ. സെയിം വേ 18, ഫോർ 18 15 ന്ന് 18 കിട്ടണമെങ്കിൽ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6. So 15 രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പം 16, then രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പം 17, then ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോഴാണ് 18 ആവുന്നത്. Okay, so that is how you are dividing the units or dividing the each boxes you are dividing. Okay, and after that they have drawn the bar graph. Okay, so students, I think we can stop it now. Our time is over. Now what you have to do, you have to take your textbook. Okay, textbook inathu last exercise inathu ningalku bar graph varikkanulla questions undu. Okay, to draw the bar graph ningalku koduthittundu. Try to draw it. Okay, questions undu ningalku textbook inathu nokkiyal thanne data handling chapter inathu last exercise, not the I think second last exercise, bar graph inde exercise undu, and that draw the bar graph conditions undu. Okay, the exercise 3.3. Okay, exercise 3.3 ilana bar graph varikkanulla questions undu. Draw the bar graphs. Okay, draw the bar graphs in your graph papers. So today nirbandhamayitte today you have to draw at least one bar graph. Innoru bar graph endalum varachirikkanam. Ee paranjirikkunna karyangala vechittu oru bar graph varikkanam. Naale idinte continuation aayittarikkum njan parayunnathu. Okay students.